Итак, всех приветствую. Меня зовут Ахат. Я куратор Евразийской ассоциации педагогов. Представляю вам сегодняшнего спикера Mohit Vij, а также переводчика НИАС. Всех на протяжении видео попрошу отключить видео, а также микрофоны, чтобы не отвлекать спикера. Mohit, вам слово. Можете начинать. Dr. Mohit, you can start the meeting. Yes, thank you so much, Mr. Niaz, and thank you very much for all the wonderful audience today who are listening to me. I am Dr. Mohit, and I'm addressing to all of you from this beautiful capital city, Abu Dhabi, in the United Arab Emirates, which is a very prominent country in the Middle East. And the topic that we are going to discuss today is about the new trends in the secondary and higher education. And I'll try to tell you something related to the schools, related to the colleges. And these are the new things which are happening here in the beautiful part of the world. But before we go further, this is about me. And I'm talking to you with more than 26 years of experience. I started working in 1998. And most of my work has been into teaching, industry, research, and consultancy. And I have been working in the education sector for a long time. I have been developing various programs which are related to the in line with the country's education ministry, and also I have developed the tour guide license program and so many other things. Also, you can always find my profile on the Google Scholar and have a look at various research publications and the other articles that I have written. And I'm sure we will be happy to be in touch with one another in future also. So the topic that we have selected today is about... Excuse me, Mr. Mohit, Yeah, can I please. translate? Yeah, please go ahead. Could you please show the previous slide? Thank you, sir. Хочу представить доктора Мухита. Он выступает из столицы Объединенных Арабских Эмиратов, из города Абу-Даби. И сегодня повестка дня будет новые тренды в системе образования, среднего образования и высшего образования, и примеры из Объединенных Арабских Эмиратов. Could you please show the next slide? One second, доктор Мухит. У доктора Мухита 26 лет опыта образований в сфере, 26 лет опыта обучения, преподавания в сфере образования, исследования и консультации. Он создал обширные академические и тренировочные программы, он создал туристические гайды, лицензионные для Объединенных Арабских Эмиратов, имеет множество образовательных наград, создал много публичных программ, частый писатель в журнале Forbes и имеет много исследований, которых выпускали в самых высококлассных журналах, и имеет 4 патента. Okay. So this will be our agenda for the day. We will try to see how the country UAE has transformed into a different type of country altogether in terms of the diversified economy. It means it is no longer oil and petroleum dependent country. And because of this diversification, there have been the new trends in the business and management and also in the industries. And because of these new trends in the businesses, we require different skill set. And for that, we need to prepare the manpower. And that is how the UAE education system has also gone through some kind of transformation. So, and at the end, we will try to see what are the new trends in the UAE education also. Сегодня на повестке дня мы будем обсуждать, как Объединенные Арабские Эмираты трансформировали свою экономику из нефтезависящей страны в сферу образования и туризма. И для этого необходима диверсификация экономики, в связи с чем нужна подготовка нового рабочего персонала и переход на новые рабочие навыки. И как мы будем обсуждать, как Объединенные Арабские Эмираты полностью трансформировались. Okay.
Now, just to start this, let me show you this picture of Dubai in 1990. And I'm sure that everybody is aware of this, this international city, Dubai. And this is one picture that was taken in 1990. And this is another picture of the same place that I showed to you in 2020. Сегодня, could you please show the previous slide? Thank you, sir. Сегодня мы обсудим город Дубай. Я уверен, все вы знакомы с этим интернациональным знаменитым городом. Эта фотография была сделана в 1990 году, и это Дубай в 90-м. И это Дубай в 2020 году. Надеюсь, вы увидите колоссальную трансформацию. Thank you, sir. This has been the transformation of this city, Dubai. You can see the same clock tower here. There are no buildings, only a couple of buildings. And then within a few years of 3 decades, you can say, suddenly the properties are mushrooming here and the things are changing. Now, what you see in this picture is the transformation. This used to be the old picture when the people used to travel on camels and they used to go in the ocean for the pearl diving. And these used to be the occupation of the people of this country. And today, this country has too many things to offer. This is the journey from camels to the Range Rovers. This is the journey from the dhows and ships to Burj Khalifa. Сегодня вы можете увидеть на фотографиях, как сильно трансформировались Арабские Эмираты. Раньше люди катались на верблюдах, занимались трейдом и плавали на кораблях и ныряли за жемчугом. И раньше это была основная карьера людей. Но сейчас ОАЭ знатно развилась, и сейчас существует очень много карьер для людей. And just to give you an idea, look at the size of UAE and you can compare it with your country, which is far bigger in size. And I think it will be more than 20 times bigger than the UAE. UAE is a very tiny, small dot on this world map. And this red color is UAE. And if I go a little bigger, it will look like this triangular shape country. Красным выделено на карте местоположение Арабских Объединенных Эмиратов. И вы можете увидеть, насколько значительно больше наша страна и какую маленькую локацию занимает Арабские Эмираты. И снизу на мини-карте вы можете заметить, это увеличенная локация Арабских Объединенных Эмиратов. Она имеет треугольную форму. Now, if I go deeper into this country, this is the map. And just to let you know, this current country is surrounded by 2 important resources. One is the Arabian Ocean and another is the Gulf of Oman. So obviously this country has too many beaches to offer. When you see on the top of this country, when you see Abu Dhabi, which is 80%, this entire range is the beach and this is the Arabian Ocean. On the top of this country, you can see Arabian Ocean, and on the right-hand side is the Gulf of Oman, which is a neighboring country. What you can see here in this map is that 80%, more than 80% of the country is Abu Dhabi, which is the capital. And then Dubai. Dubai is the second largest emirate or the second largest state of UAE, followed by Sharjah, and then there are other emirates also. So the thing to be noticed here is that Abu Dhabi is the largest and Dubai is the second largest emirate, though Dubai is far smaller than the size of Abu Dhabi. Как вы можете видеть на карте, на севере от Арабских Объединенных Эмиратов идет Арабский океан, а с востоку идут заливы. И Абу-Даби является самым большим городом, и второй после Абу-Даби — это Дубай. И чуть ли не 80% всей локации имеет контакт с водой и имеет большое количество пляжей. And this is Abu Dhabi, the economy. Abu Dhabi has been the 6th largest oil reserve in the world. It means that it has the 6th largest oil. Obviously, your country also have some oil and many other countries. But then Abu Dhabi, after Venezuela, after Saudi Arabia, Iran, Kuwait,
then Abu Dhabi has the 6th largest oil reserve. And because of this, oil and petroleum has been the most important industry for this country. Абу-Даби является шестой самой большой страной с резервом нефти в мире. Она уступает только Венесуэле, Саудовской Аравии, Ирану, Ираку и Кувейту. И Казахстан тоже входит в состав стран, которые занимаются нефтью. But now the oil industry has some issues going on, and you know more than me. The first thing is that this oil and petroleum industry in the UAE or in Abu Dhabi is based on the fossil fuel. Fossil fuel is that fuel that is possible only by taking extracts of fossil from the earth and then processing it into various forms of oil and petroleum. So the fossil fuel is always limited. It means it is not infinite, rather it will be limited in number, and you don't know how many years we can run on this fossil fuel. That is one. На данный момент Арабские Объединенные Эмираты сильно зависят от ископаемого топлива. И экономика Арабских Эмиратов встречается со сложностями того, что ископаемые ресурсы, они скоро закончатся. И нужно с этим действовать, переходить на новые рельсы. And the second thing is that the popularity of biofuel. So I think some of you must be knowing that there are different countries, they are making the biofuel, which is not fossil fuel. It means biofuel can be grown on the plants. For example, when you go to Brazil, they know how to make the biofuel from sugar cane. Sugar cane, we all know sugar cane, right? Sorry, I will type it again. Sugar cane. And when we take some examples of Canada, Canada is making petrol from corn. And when you look at India, is making petrol from a plant which is known as jatropha. Yeah. Одна еще из проблем, с которыми сталкивается нефтезависимая экономика Арабских Эмиратов, это альтернатива горючему топливу. Популярные примеры, допустим, биотопливо. Биотопливо сейчас является быстрорастущей альтернативой классическому топливу. К примеру, Бразилия. Бразилия делает топливо из сахарного тростника. Канада делает топливо из кукурузы. А Индия делает топливо из фермента под названием джатрофа. Exactly. So now the first thing is that there is limited fossil fuel availability. The second is that there are biofuels which are coming up from different countries. And the third thing is the air pollution controls. And mostly when you look at Europe and most of the other countries, there are very strict air pollution controls. It means you cannot pollute the environment. And if you are burning fossil fuel, then there will be a lot of carbon emissions, and carbon emissions have to be controlled. And that is controlled only when there is no fossil fuel. Rather, the alternatives are the electric vehicles. And that is the reason the electric vehicles are getting popular day by day. So because of all these reasons, such as limited fossil fuel, coming up of biofuels, and strict air pollution controls, and the arrival of electric vehicles, the oil demand has to go down. Oil demand will face challenges. Yes. Третий пункт, который является проблемой для нефтезависимой страны Арабских Объединенных Эмиратов, это загрязнение воздуха и контроль и регуляции, которые созданы для контроля загрязнения воздуха. Допустим, яркий пример — это Европа. Вы все знаете то, что в Европе очень строгие регуляции, очень строгие законы по контролю выброса загрязнений. И в связи с этим в Европе очень популярны электрические машины. И в связи со всеми этими пунктами, которые мы перечисляли, лимитированные ископаемые, альтернатива топливу в виде биологического топлива, строгий контроль загрязнения воздуха, спрос на нефть падает очень сильно, что является проблемой для экономики Объединенных Арабских Эмиратов.
And if we look at UAE, which has been a completely oil-based UAE economy, these are the two top leaders. On the right side is the president, on the left side is the prime minister. And on different occasions and events, they accepted the fact that this fossil fuel-based economy cannot be sustainable. So in case we want to sustain for a longer term, we need to diversify our economy. For example, he's saying in 50 years, it means from today 50 years, when we ship off the last barrel of petrol, we will not be sad. We will not be sad because by that time, we would have already diversified our economy, which is not oil and petroleum dependent. Excuse me, sir, the president is on the right side, right? Yes, Or... yes, on the right side. Yeah, he's the president. Okay. I'll translate. Вот на данном слайде справа мы видим президента Арабских Объединенных Эмиратов, а слева премьер-министра. И под их фотографиями мы видим цитаты. Президент говорит то, что через 50 лет, в течение следующих 50 лет мы отправим свою последнюю бочку нефти, но мы не будем об этом сожалеть. И слева премьер-министр цитирует то, что мы начнем рисовать обширные национальные планы, чтобы создать устойчивые альтернативы нефти, поскольку лидеры Арабских Эмиратов видят то, что экономике нельзя зависеть на нефти, и это неустойчиво и недолгосрочно. Thank you, sir. Go on. Yeah. Okay. And okay, I will just... Excuse me, sir, one minute. Извините, можете, пожалуйста, отключить микрофон? У кого он сейчас работает? Yes. Камшат, будьте добры, пожалуйста, отключите микрофон. Okay, sir, you can go on. Okay. Now, what you see on this slide is the current economy of the UAE. It means we are not only oil and petroleum dependent. Rather, when you see as the diversification, the oil and petroleum dependency has reduced from 95% to only 49%. It means it is no longer oil and petroleum, though it is dominating, but it is not the only important sector. We have other sectors also. For example, if I make it bigger, it is now global aviation hub. You will not believe that Dubai is the busiest airport in the world now. And there are more than 1,000 flights which are taking off or arriving at the Dubai airport on everyday basis. So 1,000 flights in a day is a big number. So we are doing very good in aviation. We are also into commercial trade, and trading has been there for a long time, but now it is a DP World, which is Dubai. DP World is the 4th largest international port operator in the world after Hong Kong. Tourism is the most important thing in the country, which is taken seriously by all the Emirates. Already more than 25 million. The population of the country is only 10 million, but more than 25 million tourists are visiting UAE every year, which is a huge number. We are into renewable energy also, and there are so many different types of renewable energies are already installed. I can give you several examples later. 5th largest aluminium producer in the world is UAE, and it is not a small thing. Also, number of companies are registered in the media, and there are a number of financial services, which includes banks, free zones, also insurance companies, and they are also doing wonderful in the healthcare. So these are some top important industries after oil and petroleum sector, which have emerged in the country. На нынешнее время экономика Объединенных Арабских Эмиратов, раньше она имела зависимость от нефти, то есть нефтяной сектор имел 95% составляющую рынка экономики Арабских Объединенных Эмиратов. На нынешнее время эта цифра упала с 95% на 49%. Несмотря на то, что нефть все равно доминирующий сектор в экономике Арабских Эмиратов, Арабские Эмираты смогли диверсифицировать свою экономику и выйти на новые секторы. К примеру, допустим, в слайде вы видите
билеты авиационные и самолеты. Дубайский аэропорт на данный момент является самым занятым аэропортом в мире. Около 100 миллионов пассажиров и 240 локаций летят из Дубая и в Дубае. Потом коммерческий трейд. Дубай является 4-м самым большим интернациональным оператором портов в мире после Гонконга. Туризм. Несмотря на то, что население в Дубае только около 10 миллионов человек, в Дубае часто приезжает туристов на количество около 25 миллионов человек. Потом следующий сектор — это воссоздаваемая энергия. Энергия, которую можно воссоздать. Это ядерные реакторы, это ядерная энергетика. Это один из секторов. Следующий сектор — это производство. Арабские Эмираты являются 5-м самым большим производителем алюминия в мире, что, соответственно, является большим очень сектором. В Дубае, в Арабских Эмиратах около 200 медиакомпаний, является очень развит финансовый сектор, является в топ-8 лучших бизнес-зон для создания бизнеса самыми благоприятными условиями. И здравоохранение в Объединенных Арабских Эмиратах очень развито и имеет больше 30 специальностей. Thank you, sir. Go on. Okay. Now, tourism is the next big thing in the country. And when we say tourism, tourism includes a lot of industries. For example, there will be the airport jobs, there will be the hotel jobs, there will be the attractions that are included, there will be restaurants, cafes, and so a wide variety of jobs are coming up in the tourism sector in the country, and that is taken very, very interestingly by the Abu Dhabi and Dubai both. Туризм является следующим самым важным, быстро растущим сектором, который Арабские Эмираты берут в приоритет. Ожидается то, что туризм создаст очень большое количество рабочих мест. Допустим, в отелях будут построены новые отели, отели создадут новые рабочие места, разные туристические аттракционы, которые тоже создадут большое количество туристических мест и повлияет на рост ВВП в Объединенных Арабских Эмиратах. Thank you, sir. Go on. Yeah. So these are some of the beautiful attractions for which the tourists are coming from all over the world. The good thing about this country is that it is in the Middle East. It is in the middle, so it is not that far from the east, not that far from the west also. Many countries are conveniently located within the 5 hours of journey from UAE. What you see is a combination of nature and the man-made attractions here. For example, Desert Safari, Burj Khalifa, Zayed Mosque. This is the new Museum of Future, Ferrari World, which is a theme park, and some Abra rides, which are like the small ships, very, very popular. So these are some of the things, and just a few things which I can show you. And obviously the list is very long, what people generally come to see here in this country. Хочу отметить то, что Объединенные Арабские Эмираты находятся в очень благоприятной локации, находятся на западе Азии, не совсем далеко от Восточной и Центральной Азии и не совсем далеко от Европы. То есть от всех остальных стран примерно 5 часов полета, и Объединенные Арабские Эмираты предлагают очень много аттракционов для потенциальных туристов, в том числе природа, натуральная природа, как вы можете увидеть, пустыня и поездки по пустыне, и созданная архитектура. Допустим, вот вы можете увидеть здание Бурдж-Халифы, мечеть и парк Феррари. Thank you, sir. Yeah. This is very interesting. Man-made island in Dubai. We call it Palm Island. So if you can see from the aerial view, it is in the shape of this palm tree. The interesting fact for this is that this is man-made.
it means there was nothing. It was full ocean, Arabian Ocean, and this was completely developed by the human beings. This is one of the most expensive properties now. It served two purposes. The first is that uh, uh, the beaches that we are getting are far more now, and they are very attractive to the tourist. So earlier it used to be only a few hundreds of kilometers beach area available to the tourists, but now if you see at this Palm Island, these all areas that you see are interesting beaches, and where a lot of hotels, residential complexes, and some restaurants are located. So this is not only a symbolic representation of the country because of the palm tree, but also one of the most interesting tourist spot for the tourist. At the end and on the top of this Palm Island, Excuse me, yes, please. Dr. Mohit, Yes. I'm sorry for interrupting you, but people are currently asking questions. Yes, okay. I will. Так, Ахат на данный момент мне задал вопрос, если вот учителя у него спрашивают, если мы будем обсуждать сферу образования в Объединенных Арабских Эмиратах. So there is a question? Yes, I'll translate it for you in a second. So all the participants are currently asking if we will discuss the education system in... Yes. Why I'm telling you all this? Because the education system used to be, I will come here now. So this was just the background, why the education system in the UAE is changing. And obviously, the UAE education system is driven by the change in the industries. So please let them understand that earlier it used to be only oil and petroleum industry, and the population in the country was very less, and the education system used to be traditional in nature. But because of all these changes that has happened in the last 30 years, the education system in the UAE has also gone for a change. Okay, sir, thank you. Сейчас я получил множество вопросов от учителей, почему мы обсуждаем на данный момент туризм и разные другие секторы Объединенных Арабских Эмиратов. И доктор Мухит хочет дать вам понять то, что рост в системе образования в Арабских Объединенных Эмиратах произошел только благодаря диверсификации экономики Арабских Эмиратов и перехода из нефтезависящей экономики в другие отрасли. И одна из отраслей, которая выросла в связи с переходом, это система образования. Но перед этим необходимо понять предысторию страны и ее экономики. Exactly. And because of this, now when we look at the data, in 1975, it was only 58% among men and 38% among women. So it was very low. And for the ladies, going to a school was not required because they used to do the household jobs. But today, the literacy rates for both men and women have gone up to 95%. Obviously, there are a few areas which are in the remote villages. For there, the literacy rate is less. But for the cities and the urban areas, it is 100% people are going to the universities and schools. Хочу сказать то, что в 1975 году уровень грамотности имел только 58% населения были грамотными. Из них 38% женщины в то время. И could you please show the previous? Thank you, sir. Из них только 38% были женщинами. Остальные все были мужчины. И на данный момент с развитием экономики уровень грамотности в обоих полах сильно вырос. И, извините, я вот ошибся, из них не 38% были женщин, только 38% женщин были грамотными. То есть у женщин раньше не было доступа к образованию. Но на данный момент в городах все, вне зависимости от пола, и мужчины, и женщины имеют доступ к образованию. За исключением людей, которые живут в поселках или в деревнях, у которых, может быть, нету доступа к инфраструктуре. Thank you, sir. Okay. Now, interesting thing in UAE that there are
private schools, they are co-ed. It means the male and female students are sharing the same classroom and studying together. But in the government school in the UAE, the males and the female sections are separate. Очень много частных школ, и есть частные школы в Объединенных Арабских Эмиратах, где женские и мужские классы объединены. То есть студенты, независимо от своего пола, занимаются вместе. Но в публичных государственных школах образование ведется отдельно. То есть мужчины имеют отдельные классы или школы и отдельные женские классы или школы для женщин. Thank you, sir. This UAE Vision 2021 was launched, and they are still working on it, though we are in 2024, and there have been a few changes. But there is a sure, very well defined objectives and goals for the UAE Vision when it comes to the education system. So, for example, it is very, very important for the UAE students to be ranked among the best in the world. Obviously, we are not giving any ranking, but they should know and they should be good in the reading, mathematics, and science exams. At the same time, all the students have strong knowledge of Arabic language. So Arabic language is mandatory for all the schools. Even my children, when they are studying in Indian curriculum in UAE, they have to learn the Arabic language. В 2021 году в Объединенных Арабских Эмиратах был запущен план по улучшению и увеличению системы образования в стране. Был запущен план по улучшению чтения, знаний математики и науки. И одной из целей плана сделать студентов в Объединенных Арабских Эмиратах одними из самых грамотных, самыми лучшими результатами в мире. И хочется подметить то, что изучение арабского языка в Объединенных Арабских Эмиратах необходимо. То есть доктор Мохит говорил, то, что у него есть свои дети, которые учатся в Объединенных Арабских Эмиратах. И несмотря на то, что они учатся по индийской системе образования в Объединенных Арабских Эмиратах, им необходимо знать и учить арабский язык. Thank you, sir. Yeah. Okay. Sorry, I just skipped that. Okay. This is interesting data. I think everybody must be knowing the meaning of TIMS, MSS. This is like the rating for the mathematics, science grades, and this rating has to be improved in the. So in 2012, the rating was that UAE people in math score, they were ranked 42. And in science grade 4, they were ranked as 43. All these ratings have to be improved, and it is improving. Though we don't have the results now, but it has improved in the top 25 so far. It is yet to come in the top 15 countries, but it has improved widely. Similarly, when we talk about secondary graduation rate, it was only 93% in 2015, and now the target was 98%, which is reasonably achieved in 2023, not 2021. This year, the data was little changed because of the COVID situation. They did not collect the data, but now they have started collecting the data once again. Similarly, when we talk about PISA score, again, the UAE wants to be in the top 20 countries. If you look at the percentage of students with high skills in Arabic, it is want to be 90% people. So far, it is not touching even 70% in 2015. So these are some of the important indicators that the UAE education system has taken into consideration, and they want to improve in all these indicators by the coming years in 2025 now, because this was not achieved. Окей. По плану видения, который был создан в 2021 году, были использованы разные индикаторы для отслеживания статистики в сфере образования. И в связи с пандемией коронавируса в 2020 году у нас нету
точной даты на период 2021 года в связи с задержкой из-за пандемии. Но есть примерная дата на 2023 год и нынешнее время. И если вы посмотрите на слайд, в 2012 году по мерке TIMSS, по рейтингу TIMSS, Объединенные Арабские Эмираты в 2011-2012 году имели очень средние мировые показатели по математике, по науке. Они входили в топ-42 страны, топ-43 страны. Но по плану на 2021 год Арабские Эмираты должны были попасть в топ-15 стран мира по результатам по математике в средних школах и по результатам науки. Доктор Мохит говорит то, что на 2023 год Арабские Эмираты уже подошли к 25-му месту по математике и науке в мире, но все еще предстоит попасть в топ-15. И по остальным... Please carry on. Yeah, carry on. И процент среднего образования среди населения на 2015 год составлял только 93%. То есть только 93% населения имели среднее образование. Но к нынешнему времени эта цифра уже приблизилась к 98%. Okay. И... Can I move? Yeah. Okay. Okay. Now, different schools are there in the UAE, and broadly, they can be divided into public sector, which are controlled by the government, and the private sector also. Private institutions are not directly working under the government control, but they have to follow the guidelines, and there are regular inspections by the federal ministry in the schools, and everything is checked and everything is controlled. В Объединенных Арабских Эмиратах есть две системы школ: частные школы и публичные школы. Публичные школы напрямую контролируются и зависят от государства и государственного плана обучения. Частные школы могут иметь свой план, но в связи с этим, несмотря на это, они все равно подчиняются строгим государственным регуляциям и тоже имеют строгий контроль от государства. Exactly. And there are approximately 1,200 or 1,200 schools in the UAE. And you can say that most of them are public sector, but there are a good number of private schools also. Important thing to be understood here is that the curriculum, which curriculum they are running, and the curriculum is here. Okay, first, would you like to speak on this? Yes, yeah, I would like to translate. Yeah. Доктор Мохит говорит то, что на данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах около 1200 публичных и частных школ вместе в сумме. Большая часть из них это госшколы, публичные школы, но немало частных школ. И сейчас доктор Мохит хочет поговорить о школьном образовании, curriculum, которые используются в Объединенных Арабских Эмиратах, именно в системе образования. Okay. Thank you, sir. So when we talk about the curriculum, all the curriculums actually they have to teach mathematics and science. So it doesn't matter which curriculum we are coming from. And normally all the curriculums have mathematics and science. But just to let you know that there are various curriculum. For example, there will be British curriculum, there will be American, there will be Indian, there is international, there will be obviously the UAE curriculum. So these are the important. There is Australian also. So these are the different curriculums which are being followed in the schools, private schools in the UAE. Why is it so? Because there are more than 200 actually 200 nationalities which are living in UAE. And since these nationalities are coming from different education system, they would like their children also to be in their curriculum schools. Okay. На данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах проживает более 200 разных этносов.
Это очень интернациональная страна, особенно Абу-Даби очень интернациональный город, и в связи с этим очень много разных программ образования. Используется британская программа образования, американская, индийская, интернациональная, своя собственная от Объединенных Арабских Эмиратов, но в основном в публичных школах, в госучреждениях, и австралийская система образования. Все эти интернациональные системы образования используются в основном в частных школах. Но несмотря на то, что в частных школах разрешено система образования из других стран, они все равно подчиняются госрегуляциям, и по госрегуляциям необходимо изучать математику и науку. Thank you, sir. Go on. Yeah, and this has to be understood that the mathematics curricula or the science curricula, this depends from the level of mathematics actually is differing from school to school. So there will be schools in which the maths level is very high, and there will be some schools where the maths level is not very high, but we cannot say low, so it will be like medium. Right. So it is not the same actually in various curriculum. Can you please hear? Yes, sir. Доктор Мухит еще хочет сказать то, что в связи с тем, что во многих школах ведется разная система образования с разных стран, из-за этого система обучения математики очень сильно варьируется, она сильно отличается. Есть школы с высоким наклоном математики, где уровень математики очень высокий, и есть школы, где уровень математики не является приоритетом, и он средний. Thank you, sir. Now, there are some indicators and there are some rankings. For example, according to one of the ranking, the UAE is ranked first globally in 18 indicators and sub-indicators and was among the top 10 in 54 indicators and sub-indicators. So there are some indicators which are going very high in the UAE. And what are those indicators? I'll let you know, or rather it is here, mostly in the indicator of information and communications technology. UAE is doing very well and also doing good in R&D indicator, and then some of the indicators it is low. So what I mean to say here is that UAE education system is trying to come at par with the international, but it might take some time. There is a need of good teachers also in the country, and the improvement has to be carried on. Доктор Мухит хочет сказать то, что по разным индикаторам, около 54 разным индикаторам и по разным другим субиндикаторам, Арабские Объединенные Эмираты входят в топ-18, в топ-5 или имеют очень высокий рейтинг в мире по качеству образования. И именно по рейтингу по IT-технологиям, коммуникациям Арабские Эмираты занимают 15 число, и очень сильно есть очень сильный рост и показатель по индикатору research и development. Это исследование и развитие, создание. И доктор Мухит хочет сказать то, что в связи с этим в Объединенных Арабских Эмиратах очень высокий спрос на учителей и специалистов в сфере образования, которые необходимы стране для последующего развития. Okay, I'll just skip some of the slides. Yeah. So now, when we talk about so when we look at the secondary education, it has to be followed by the higher education also. And the secondary education students are the feeder for the higher education. So the government here, it looks at the backward planning. It means they try to see that in which areas we need more people
and we need to develop that kind of students. For example, there are 12 industry sectors which have already been identified by the UAE government. These sectors are: number 1, government services and public administration; number 2, community health and social services; number 3, very importantly and larger amount is required for business administration and financial services; number 4, this industry will be related to service sector, tourism, hospitality, retail. Then we have museums and art, culture, entertainment related jobs, and so on when we go until the list of 12, which is more about agriculture, livestock, and fishery. So the backward planning would be required by the government to prepare students who are fit to work in these identified industries. На данный момент в Объединенных Арабских Эмиратах идет планирование со стороны государства по улучшению качества среднего и высшего образования в 12 разных специальных секторах. Эти секторы, к примеру, это госсектор, госадминистрация и разные другие профессии. Второй сектор — это коммунальное здравоохранение, это врачи, сервисы в сфере здравоохранения. Третий сектор — это бизнес и администрация. Четвертый сектор — туризм. Пятый сектор — это искусство, рисование, культура и развлечения. И во всех разных остальных секторах необходимы профессионалы для дальнейшего развития в стране. Thank you, sir. Yeah. And that is how the higher education sector in the UAE is planned. So we try to look at the number of jobs which are coming up in the future, and accordingly the courses, programs, and everything is decided. For example, when we see in today's education, in the higher education, there are more than 900 accredited programs, and these programs are of different levels. And people who know the higher education, they know that these levels are foundation, a diploma and advanced diploma or higher diploma, then bachelor's program, then master's program, and then doctorate program. Most of the levels of the study are related to bachelor programs here, which is 72% in the higher education. В сфере высшего образования в Объединенных Арабских Эмиратах имеется около 910 разных аккредитированных программ. И из них в процентном соотношении вы видите то, что 14% это foundation, это то есть студенты, которые занимаются подготовкой к университету, потом 5% это разные дипломные обучения высшего диплома, 72% это бакалавриат, 8% это аспирантура и магистратура, и только менее 1% или процент это студенты, которые учатся на докторантуре. I'll just skip this. Now, if you want to know more about how the new universities are being opened in the UAE and what are the systems to be followed, let me tell you that there are, if in case you are in Dubai, then one has to follow the 4 systems. It means the first system is Ministry of Education Standards 2019. And if I try to just take this MOE or CA Standards 2019, and I take you to the, if you want to know more about it, I'm just opening this and I type here, and I type UAE, then you will try to find the complete here. So these are the standards. So in case a university has to operate other than the government university in the UAE, they have to follow standard from MOE, Ministry of Education, and there are standards which are related to the branch campuses of foreign institutions. Then there will be CAA standards 2019. Again, they have to be followed. Very importantly, there is National Qualification Framework. We call it NQF, which is National Qualification Framework.
So these three are required to be followed by the private institutions when they are opening up any campus. And in case the campus is opened in the free zone in Dubai, then they also have to follow KHDA Dubai standards also. So this is what is required by the private universities when they are coming up for higher education service in the country. Доктор Мухит говорит то, что в системе высшего образования частные университеты при создании университета или при работе в Объединенных Арабских Эмиратах должны следовать четырем госстандартам оперирования в Арабских Объединенных Эмиратах. Первый стандарт — это MOE, который был сделан в 2019 году и согласован с 2019 года. Это институционное лицензирование. Второй стандарт — это CAA, это программа аккредитации, по которым должны работать многие ветки кампусов, университетских кампусов, которые являются иностранными институтами. UAE NQF — это национальная квалификация Объединенных Арабских Эмиратов. То есть определенные программы, определенные инструкции национальной квалификации, которых университеты должны придерживаться, чтобы оперировать в Объединенных Арабских Эмиратах. И KHDA, excuse me, Dr. Mohit, yes. Can you please describe in detail the last one, the KHDA? The last one is KHDA is from Dubai and it is Knowledge Hub. I'll show you. KHDA. Секунду, сейчас доктор Мухит объяснит последние. Just have to Google KHDA guidelines, and here is the website of Dubai. So this is from Dubai, KHDA. So in case they want to open any branch of a campus in Dubai, they have to follow this KHDA guidelines. And just it's only for Dubai, right? It's only for Dubai. So that is why I said the first three are for any place in the country, and the last one, KHDA, is for Dubai free zone. And most of the universities which are foreign universities, for example, Wollongong, Middlesex, and all these universities are in the KHDA only. Okay, I'll translate. По первым трем стандартам они для всех городов, кроме Дубая. Но если университеты оперируют в Дубае, то они должны придерживаться еще четвертого стандарта, который сделан исключительно для Дубая. И это стандарт сделан для интернациональных университетов, которые хотят создать кампус или оперировать в городе Дубай. То есть у них идет специальные инструкции и специальный лист регламентов и регуляций, которых они должны придерживаться. Сейчас, секунду, доктор Мохит отошел. Давайте подождем его. I'm very sorry. I was just called for one thing. Anyhow, and this is the CA standards. And what you see here in this slide, let me make it, this is the most important one actually, in case somebody would like to work here in the university or somebody would like to open a new university. These standards have to be followed. And these standards are related to three important categories. And obviously there are some guidelines pertaining to these. The first is what we say planning. Planning means that what is the mission, vision, goals. The second is about mapping the targets with the mission. Everything that we follow in the campus has to match, and this matching has to be measured by the campus. The second thing is about delivery. Delivery means whatever we planned about the course learning outcomes or the program learning outcomes, how is it going to be delivered to the student, whether it will be on campus, on site, or online, and what are the guidelines for that, and who will be the people who are going to take the session. So this has to be more described in the delivery.
And the third one is the evaluation and control, which means that do we have proper methodologies through which we are measuring the effectiveness and we are measuring the achievements of our learning outcomes. So the three categories are planning. It means what we are going to do and why we are going to do that, how we are going to do that. The second thing is delivery, which is about the academic units and the programs. And the third thing is about how we are controlling all the actions in the university. Do you understand, or I don't know, Yeah, it's Please, fine, I'll please. translate. Thank you, Yeah. sir. Доктор Мухит говорит то, что самый важный стандарт, которого необходимо следовать в Арабских Объединенных Эмиратах, это стандарт CAA. Если вы планируете работать, преподавать или открыть свой университет в Арабских Объединенных Эмиратах, это самый важный стандарт. Он состоит из 3 категорий. Первая категория — это планирование, которое будет рассматриваться государством. Это планирование институционной эффективности. Какая у вас миссия, допустим, какая миссия преподавания, какие у вас цели, видение долгосрочное. Потом создание кампуса, то есть это план. Государство будет рассматривать план. Вторая категория состоит из логистики, то есть имеется в виду, как обучение будет идти к студентам, как оно будет переходить к студентам, как... Извините, у кого-то микрофон работает. Excuse me, Dr. Mohit, 1 second. Okay, sorry. Так, все. Вторая категория — это именно логистика обучения, как обучение из института будет переходить к студентам, то есть как они будут обучаться онлайн, офлайн, как они будут идти в школы, в образовательные учреждения. И третья категория — это контроль качества и оценивание. То есть это мониторинг качества образования и аудитинг, и изучение рисков, которые могут произойти. Это оценка рисков. То есть используются разные методологии, чтобы оценивать риски и оценивать качество образования. Exactly. Thank you, sir. You can go. Exactly. So, okay, I'll just move to the next slide. Yeah. This is the level of education which is given by the Ministry of Education. And if you see carefully, I'll just take this up. Okay, now it is better. Make it bigger. Now, what you see here is that there are different levels. In different countries, the levels are differing. For example, in some countries, the levels will be 12. I don't know what are the levels in your country. I think the school teachers can always go back and see which level they are working on. In the UAE, there are 10 levels. And the rigor is increasing with every level. For example, I am teaching the bachelor program, which is at level 7. So everything that I have to find out in the CAE guideline or the Ministry of Education, everything has to go with the level 7, which is about the bachelor program. On the top, you can see that there are 3 different levels. One is the vocational education and training, and there is a separate department for that. Another is higher education, because higher education starts from the degree and diploma only. Right? In vocational level, we start from the certificate level also. And then we have general education. So what you see here is more defined in the handbook of CAA. Whichever level the teachers are working on, they have to go by the guidelines of that particular level. Доктор Мухит хочет сказать то, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть 10 уровней образования. Это разные сертификаты. Извините, микрофон у кого-то работает. Извините. Можете, пожалуйста, отключить микрофон? Okay, I'll go on. Мистер Мухит говорит то, что... Прошу прощения, выключите, пожалуйста, микрофоны. Извините, Зарима, у вас, кажется, микрофон включен.
Ахат. Да, Ахат, да. у тебя есть возможность отключить микрофон? Нет, я передал полномочия Мохиту. Окей. Excuse me, Mr. Mohit. Yes. There's a participant named Zarima. Mhm. Could you please turn her mic off? I'm I'm not sure if trying, but she's... okay, let me see. Yes, Zarima. No problem. You can carry on. I'll try to find out whose microphone is on. Thank you, sir. Sorry for interrupting you. Вот доктор Мухит говорит то, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть 10 уровней разной аккредитации высшего образования. Это с 1 по 4 уровень это различные сертификации, с 5 по 10 уровень это разные дипломы, ассоциативные associate degrees это ассоциативные, связанные с определенным дипломом аккредитации. 6 это дипломные работы, 7 это бакалавриат, 8 это аспирантура, 9 магистратура и 10 самый высокий уровень образования это докторантура, само собой, естественно. И для преподавания на определенных уровнях вы должны подчиняться определенным регуляциям и требованиям от государства. То есть, если вы преподаете на уровне бакалавриата, вы должны обучать уровню бакалавриата только системе, программе образования по бакалавриату. То есть, вот, допустим, 7 уровень — это бакалавриат, вы должны использовать систему образования непосредственно из бакалавриата. Now, Thank you, if sir. I ask everyone in the chat also, I have given which level is the secondary school certificate in the UAE? Any idea? You can always Доктор check. Мухит спрашивает... Sorry, I'll translate. Доктор Мухит спрашивает, какой уровень является уровнем сертификации среднего образования в Арабских Объединенных Эмиратах? Это вопрос для тех, кто сейчас смотрит. So I'll wait for the answers. Let me see who was listening and who was looking at the screen. Now, another thing is the entry requirements. For all the entry requirements in the higher educations, there is an eligibility criteria, and this is taken very, very seriously. And I have given you the screenshots of bachelor degree entry, and there is a test also that has to be written by the applicant. Also, if they have done some diploma, then there is a chance of transfer of credits. Also, if somebody has done the diploma or degree from other country, there is a chance of transfer of credits, but it has to be studied by the university and the college, and they have to look at the equivalency. Сейчас доктор Мухит показывает 4 вида образования: бакалавриат, аспирантура, магистратура и докторантура. И для 4 видов образования есть 4 вида разных требований для того, чтобы для поступления. Допустим, если вы поступили на бакалавриат из другой страны снаружи Арабских Эмиратов, и вы закончили свою дипломную работу, или у вас, допустим, есть определенная специальность, и вы переходите на обучение в Арабских Объединенных Эмиратах на другую специальность, вам, возможно, придется будет переводить ваши кредиты, поскольку там используется кредитная система, и в зависимости от вашей специальности у вас будет разное количество кредитов. И, допустим, если вы переводитесь из одной специальности в другую, у них может разниться количество кредитов, и ее нужно будет переводить. Thank you, sir. So these are some of the universities which are already operating in the UAE. For example, New York University in Abu Dhabi, they already have 22 programs. Now I think they have 25 programs. There is IMT Dubai, which is basically an Indian university operating in Dubai. There is Mohammed
this university, which is actually a government university. So there are so many universities which are operating. 80 universities on an average are operating in federal and non-federal higher education, which are recognized by the CAA. This includes both the government and the private universities. So these are some examples of the universities which are working under the CAA. Now, some universities are not under the CAA, that I will talk about later. Доктор Мухит говорит то, что в Объединенных Арабских Эмиратах обширное количество разных университетов и около 79 разных университетов, частных и не частных, относятся и следуют к программе CAA. И, к примеру, это такие университеты, как Университет Нью-Йорка в Абу-Даби, Институт менеджмента и технологий в Дубае и колледж Эмиратов для высшего образования, Университет Мухаммеда и разные другие университеты. Thank you, sir. Go on. Yes. Okay, so I'll just quick that. So this is how the QF level will look like. As I told you, diploma, higher diploma, bachelor degree, graduate diploma, master's degree, and doctoral degree. Now, lots of people, they are enrolled in the UAE are the bachelor degree program, and very few people are in the doctoral degree. That means that there is a lot of scope in the UAE for the doctoral program going on, but not all the universities have offering these programs. So I'll just... Окей. Как говорит доктор Мухит, по разным уровням образования в Арабских Объединенных Эмиратах разное число студентов. И самый популярный метод образования — это получение бакалавриата. Около 55% всех обучающихся в Арабских Объединенных Эмиратах учатся по программе бакалавриата. И только 1 или менее 1%, нет, вот в статистике написано, около 3% учатся по докторантуре. И доктор Мухит говорит то, что это говорит о том, что в будущем и на данный момент есть огромные перспективы для улучшения и роста в образовании в докторантуре, и есть перспективы обучать и работать в этой сфере. Но доктор Мухит отметил то, что не все университеты предлагают образование в сфере, предлагают образование по докторантуре. Thank you, sir. Yes. And this is how this is being achieved. So if I told you earlier how the industry is being transformed, how the new jobs are coming up, and how the education system is trying to align its programs with regard to the future jobs availability. And this last slide actually will show you how the CAE accredited programs are aligned to the QF Emirates and also by the industry sector. So today we have a lot many things going on. A lot many new programs are also kicking off. As we speak today here, new programs are being launched in the various universities. And in the UAE, what is most important is to look at the future employment options, and accordingly the programs have to be launched by the universities. Доктор Мухит говорит о том, что в связи с спросом на разные профессии и в связи с созданием будущих профессий, которые в будущем появятся в зависимости государственного плана, идет распределение по образованию по различным секторам, которые государство берет в приоритет. И в зависимости от приоритетности и создания рабочих мест будет по этой последовательности создаваться обучающиеся места и будет идти развитие в сфере образования по этой специальности. Thank you, sir.
Okay, and that was the last slide, and I'm sure that you have gone through the slides. You understood a little bit about UAE. Obviously, there are so many things about this country which we cannot talk about in 1 hour of time. But I'm thankful to the organization for giving this opportunity, and I hope that we had some understanding of the country's education system at the secondary and at the higher level also. Доктор Мухит говорит то, что мы уже прошли по всем слайдам. К сожалению, за 1 час времени мы не успеем обсудить все детали образования и все детали по Объединенным Арабским образованию, по Объединенным Арабским Эмиратам и образованию в этой стране. И он очень благодарен организации за то, что ему дали такую возможность провести с вами вебинар. И он ожидает вопросов, если у кого-то они есть. Okay, so in case anybody has any question, though I think I have already taken some time and we have our own schedule, but in case there are any questions from the participants, I will be very, very happy to answer those. Если у смотрителей данного вебинара есть вопросы, к сожалению, времени не так много осталось, но доктор Мухит будет очень рад ответить на вопросы, если они у вас имеются. У кого-нибудь есть вопрос? One second. У кого-нибудь есть вопросы по сфере образования в Объединенных Арабских Эмиратах или по стране? Нет? Дорогие преподаватели, если у кого-то есть Здравствуйте. вопросы по данному вебинару, пожалуйста, задавайте. Добрый день. Добрый день. У меня такой вопрос. А как дело обстоит с инклюзивным образованием? Есть ли в средней школе инклюзивное образование и далее уже в высшей школе? Спасибо. Спасибо большое. Excuse me, Dr. Mohit, there is a Yes. question about inclusivity in secondary education and higher education. How's the inclusivity going there in the United Arab Emirates? Yes, we do not have any reservations for the gender wise. It means male and female, we do not have any kind of reservation. We don't say that minimum boys and minimum girls, like that kind of, but yes, there is cultural diversity. We look for more and more nationalities, and that is very natural here because there are more than 200 nationalities. So inclusion is never a problem here. There are many different nationalities available. Different types of religions are also available, and gender formation is itself. So inclusion is taking place naturally here in this country because of the cultural diversity. Okay, I'll translate. Доктор Мухит говорит то, что нету проблем с инклюзивностью в Арабских Объединенных Эмиратах, поскольку в Арабских Объединенных Эмиратах проживает больше или около 200 этносов с разными религиями, и у государства нету определенных квот по женским по студентам женщинам, студентам мужчин. С инклюзивностью нет никаких проблем. Все очень толерантно, и образование ведется для всех и повсюду, независимо от их этнического бэкграунда или религиозного бэкграунда. Еще какие-нибудь вопросы есть? Можно в продолжении? А вот дети с особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, какое обучение у них и по каким программам они проводят обучение? Окей, спасибо большое. Доктор Мухит, there's one more question. Yes, Question about children with special needs. Yeah. How they're getting educated in United Arab Emirates, and what specific programs do they have? Yes, now we have a lot of focus on the special need children, and incidentally, there are many students who require this special need treatment. There are a few schools which have to take a separate license from the Ministry of Education to be only exclusive for the special need children. Other than that, if they are able to join the normal school, they are also welcome. But then there will be some school admission test that they have to give, and they can always study with the normal students. If it is physical challenge only, then obviously there are not many students who
who are joining the normal schools. But if there is something like autism or something, then we have a special needs school separately. Okay, thank you. I'll translate. Доктор Мухит говорит то, что в Объединенных Арабских Эмиратах есть различные школы для детей с определенными нуждами. То, что многие из них в зависимости от их инвалидности могут обучаться в университетах и в разных других институтах. Для многих других есть определенные тесты. Если у них есть физические какие-то недостатки, они не могут физически посещать институт, то для них имеются отдельные многие программы, и для детей с аутизмом есть определенные отдельные институты обучения. Okay. Yeah. Какие-нибудь другие вопросы? Any other questions? Спасибо большое за ответ. Thank you for your answer, Dr. Mohit. You're welcome. Очень рад ответить вам. Нет никаких больше вопросов. I think there are no more other questions. Thank you, sir, for your time. It was a great pleasure. Thank you so much, and thank you to you, Mr. Niaz. I don't know, but it is a different kind of experience to deliver a session like this with the help of a translator. I'm sure more than me, we should be thankful to you, because for you, the contents were absolutely new, and I'm thankful to the audience who could listen to my session, and I'm looking forward to having all of you in Dubai. And if you ever come to visit UAE, please, I should be the first person to be contacted, and I'm sure that you will have a nice stay over here. Thank you, sir. It was a pleasure to translate for you. Now I'll translate for participants. Доктор Мухит говорит то, что это был необычный опыт проводить вебинар с переводчиком. Он очень благодарен вам за то, что вы все присоединились, чтобы прослушать его вебинар. И он говорит, если у кого-то есть интерес работать в Объединенных Арабских Эмиратах, то он первый человек, с которым вам нужно будет проконсультироваться, поговорить, проконтактировать, и он очень будет рад в будущем работать с вами. Thank you, sir. It was an honor so much. And pleasure. Thank you. Thank you. See you later. Bye-bye. See you later. Thank you.